Kenya. இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஹூவர் டேம். கொலராடோவிலேருந்து அந்த கிராண்ட் கேன்யான் அதுக்கு இடையில இருக்கிற அந்த ஹூவர் டேம் தான் உள்ளே வந்திருக்கிறோம். நான் வீடியோ காமிச்சிக்கிட்டே அப்போ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு அப்படியே சொல்கிறேன். நீங்கள் அப்படியே வியூ பார்த்துக்கிட்டே அது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கோங்க, சரிங்களா? இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா? இந்த வீடியோ வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அங்கே இருக்க ஒரு நம்மளை கூப்பிட்டு போன அந்த டிரைவர் கைடு அவர் வந்து முழுசாக அவர் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் நான் இங்கிலீஷில் அப்படியே நான் விட்டுறேன். எங்கே அவர் பேச்சு இல்லாமல் இருக்கோ அங்கே நான் தமிழில் உங்களுக்கு அதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், சரிங்களா? எதுக்காண்டி அதை இங்கிலீஷில் விடுறேன் அப்படின்னா, நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து யூஎஸ்லேயும் இருக்காங்க. என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு, அப்புறம் என்னோடய ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வர்ற அமெரிக்கன் கஸ்டமர்ஸ், அவங்களுக்காண்டி தான் அந்த இங்கிலீஷில் பேசுகிற அதையும் நான் வைக்க வேண்டியதாகிடுச்சு. ஸோ யாரும் தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை நான் எப்பெல்லாம் இந்த வீடியோவோட இடையில உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் ஓரளவுக்கு, சரிங்களா? அது போக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா தமிழில் ஹூவர் டேமை வந்து சும்மா அப்படி இப்படின்னு தான் எடுத்திருக்காங்க. நான் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியிருக்கேன். சில விஷயம் என்னால் பண்ண முடியல. இங்கே என்னன்னா கிராவிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். எப்படின்னா நம்ம மேலேருந்து தண்ணி கொட்டுறோம்னா தண்ணி கீழே போகாது, அப்படியே மேலே பறக்கும். என்னால் அந்த வீடியோ இதில் சேர்க்க முடியல, ஏன்னா காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், இல்லை யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக இருக்கும். இப்படி வாட்டரை கொட்டினீங்க அப்படின்னா வாட்டர் அப்படியே மேலாப்பில் அப்படியே போகும், kila sindad water. We're gonna go there. Why not? We're probably gonna drive on that. Oh my god. Yeah. I'm gonna walk on there. Well, and if you look to the right, I'm not allowed to stop here. I'm really not even supposed to slow down. You can see the Colorado River. We'll get a much better look at it later, but it doesn't look like all that, does it? Hard to believe that's the drinking source for 50 million people. But it is. So when the dam was built, the builders knew that it would be a tourist attraction. So they made it a little bit fancier than it needed to be. Much of it is done in the Art Deco art style that was popular. $1.25 an hour. I know, the cheapest was people who worked beneath them, gathering the rocks and boulders. They got paid 50 cents an hour. But at the time, that was good money. How much money was that? So when they finished the dam, it was a full year and a half ahead of schedule, and the chief engineer received a cash bonus of $350,000, which a lot of money today. Back then, generational wealth. It was a huge, huge amount of cash. Directly in front of us, these statues are the winged figure. It was rising pretty dramatically. A lot of snow in Colorado and the Rocky Mountains, and it would melt, and the lake level was going up and up and up. It was touching the bottom of those bridges. It was only a couple of feet from the top of the dam. They opened up this spillway on this side. This was the first part of the project. They had to build the diversion tunnel. I'll talk a little bit about that. We're going to go get a closer look at that thing right there. There hasn't been water in here since 1983. And it's not impossible that the lake level could come back. We just need more snow. That's more than 700 feet down. Wow. So this is a spillover. Why don't you just go step on it? Hurry up. Now we're walking. And that was sick. Go down the slide. So, I'm afraid you. this was the very first part of the project. First thing, and this is where they kind of found out whether they could do this or not. The first thing they had to do was divert the river so that there would be a dry place where they could build the dam. So they made this tunnel and tried to push the river into it. They used the rubble and rock and everything that was excavated and dumped it in the center of the river, trying to give it a little help. Didn't make a dent. They built another tunnel identical to this in Nevada. Same thing, put all the rubble and everything, dented in the middle of the river. It worked. Then they built a third and a fourth. There are 4 of these tunnels. All of the earth that was excavated was enough to get the river going left and right. So they had a dry space. இந்த ஹூவர் டேம் வந்து 1931 ஆரம்பிச்சு 1936 வரைக்கும் கட்டிருக்காங்க. அதாவது கிட்டத்தட்ட 6 வருஷம்.
அன்னைக்கு ஒரு மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 45 மில்லியன் US$. ஆனால் 2019 கணக்கிடுறப்ப இது $675 மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லி 2019 கணக்கிட்டுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, இந்த டேமை கட்டுறப்ப கிட்டத்தட்ட 100க்கும் மேலே இறந்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே இருக்க மக்கள் வந்து குடிபெயர வச்சு அவங்களுக்கு இந்த டேம் கட்டுற வேலையை கொடுத்து ஒரு நாளைக்கு அப்போ சம்பளம் ஒரு மணி நேரத்துக்கே $1.35. ரொம்ப கம்மியான சம்பளம் தான் அப்போ. அந்த மாதிரி சேல்ரி கொடுத்து தான் இங்கே வேலை வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே இருந்த மக்கள் அவங்கள சும்மா இருந்த டைம் அவங்க லீவில் அவங்க கெசினோ கேம்லிங் விளாடணும் அப்படி உருவானது தான் லாஸ் வேகஸ் சிட்டி. நம்ம ஸ்ட்ரிப்பு அப்புறம் ஃப்ரீ மவுண்ட்டு இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த இடம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வர்ற கொலராடோ வாட்டர், இந்த வாட்டர் சோர்ஸை வச்சு மட்டும்தான் வேகாஸுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 75% தண்ணி கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கா பியூரிஃபைடு வாட்டர். ஸோ இங்கேருந்து பவர் சோர்ஸ், அப்போ ஃப்ளோடு கண்ட்ரோல், வாட்டர் ஸ்டோரேஜ், இது எல்லாமே இந்த டேம் வச்சு தான். இங்கே எடுக்கிற இபி சோர்ஸ் பவர் ஸ்டேஷன் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த இதுக்காக இங்கேருந்து எடுக்கிறது தான் இது. கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் 85 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 85 வருஷம் கழிச்சுமே இதை இன்னமும் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் இங்கேருந்து கிடைக்கிற வாட்டர் சோர்ஸ்க்காண்டி மட்டும்தான். ஏன்னா வெகாஸில் நிறைய டூரிஸ்ட் பீப்புள் வருவாங்க. இங்கே இருக்கிற மக்களோட வர்ற டூரிஸ்டர் தான் அதிகம். ஸோ அவங்க வந்து மெயினாக வந்து பார்க்குற இடம் இந்த ஹூவர் டேம் தான். Okay, hold my hand. Let's see, take my photo. Okay. I actually will get a. இந்த ஃப்ரிட்ஜு தான் அரிசோனா நவேடா, அதை ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜு. நார்த் அமெரிக்காலே இருக்கிற 2வது பெரிய ஃப்ரிட்ஜு இது மட்டும்தான். கிட்டத்தட்ட 700 to 800 ஃபீட்டுக்கு மேலே இருக்குது. கீழே இருக்கிறது எல்லாமே இபி பிளான்ட்டு. Okay. Yeah, it's not that bad. Look here, look there. All right, you got your camera? I already saw it. The power plant, obviously custom built, right into the sides of the walls. And if you look closely, you can see there are vehicles down there. Some people drive to work there. You wonder how in the world did they get there? You see the little tunnel. Imagine going through the tunnel. The road pops out over there, and they're able to drive to work right here. So the power plant down there on the right side, that's the Nevada side. On the left is Arizona. The whole thing is one power plant. If you look closely, you can see water is being released on the Nevada side into the இந்த பக்கம் இருக்கிறது நவேடாவோட பவர் பிளான்ட்டு. அப்படியே இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து அரிசோனா. அமெரிக்காக்குள்ளே இருந்தாலுமே 2 வேறு ஸ்டேட். 2 வேறு ஸ்டேட்ன்றதுனால இங்கே எடுக்கிற பவர் சோன், இதுலேயும் எடுக்கிறது பவர் சோன் ஹைட்ராலிக் பவர் சோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நடுவில் ரிவரு, அந்த இதில் ஒரு ரோடு வருது பார்த்தீங்களா, அந்த ரோடு வழியாக தான் வர முடியும். எல்லாரும் வர முடியாது, ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அலோடு அப்படிங்கிறாங்க. ஒர்க் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் அங்கே போய் பார்க்க முடியும், மற்றபடி எல்லாருமே அதுக்குள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க. இவ்வளோ பெரிய டெசர்ட், ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு மலை, பெரிய மலை, அதோட டெசர்ட் இருக்குது கீழே. ஸோ அதை குறைஞ்சி 1931 ஆரம்பித்து 36 வரைக்கும் இதை கண்டினியூ பண்ணி இடையில சில காரணங்களால் நிப்பாட்டி வச்சுமே 1947 வரைக்கும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்திருக்கு. What happens is there are 4 intake towers in the river. There are 2 on the Nevada side, 2 on the Arizona side. And I say river, so up here it looks like a lake, but down below it's very much still a river. The water gets sucked into the intake towers and it travels through something called a penstock, which is a channel designed to funnel water. Then the water delivery is controlled by something called a wicket gate. Think of a picket fence where you've got
the wood, the air, the wood, the air. With the wicket gate, they can control the width of the panels. So sometimes they're very wide, only allowing a little water. Other times very thin, letting a lot of water go in. Water travels through 2 massive tunnels beneath the dam, and it turns a giant wheel called a turbine. The turbine rotates a series of energy which is used to drive the generator. Wow. And there you go. That's the short version of a 2.5-hour tour that will explain that, which I think you mentioned that there used to be a tour where you could go into the tunnels and go underneath. They haven't reopened it. Oh yeah. It's fascinating. You go down here, it's over 1,000 steps, and you go right down in there, and they explain what's so remarkable here. This is so well done, so well made. It's not only all of the original technology still working perfectly in the modern world, much of it are the original parts. Talking about original panels of wood, original screws, original everything. When they did this, these guys did not screw around. It's an absolute marvel of engineering achievement. So awesome. When was it built? When was it exactly? 1931 to 1935 are the official years, but it's 1929 the surveying began, 1936 the last guy left. So yeah, and that was ahead of schedule. And so the like all of this, all of the concrete. ஹூவர் டேமை கட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 கம்பெனி அவங்க தான் வந்து இந்த டெண்டர் எடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 7 வருஷத்தில் கட்டி கொடுத்துடணும். அப்படி கட்டி கொடுக்கலன்னா நாங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் ஃபைன் பண்ணுவோம், ஃபைன் வந்து உங்களுக்கு போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். இவங்க 1931 ஆரம்பித்து 35லேயே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை முடிச்சுட்டாங்க. அது மட்டும் கிடையாது, இந்த டேமை வந்து கட்டுறதுக்கு வந்து அதெல்லாம் சொல்லுது சாங்ஷன் பண்ணது சரிங்களா. அது வந்து ஹூவர் அப்படின்றவர், அதனால தான் இதுக்கு வந்து ஹூவர் டேம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்காங்க. இந்த டேம் கட்டுறப்ப நான் நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஆல்மோஸ்ட் 100 பேருக்கு மேலே இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு. அந்த 100 பேர் இறந்த அவங்களோட மெமரிஸாக தான் இந்த ஸ்டாச்சு, இந்த மெமரியல் ஸ்டாச்சு எல்லாமே ரெடி பண்ணி அந்த இடத்துல அவங்களுக்குன்னு ஒரு டைலாக் மாதிரி எழுதி வச்சுட்டு ஹூவர் டேமில் இறந்தவங்களோட மெமரபிள் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது ஆக்சுவலாக அமெரிக்காவில் இது 2வது பெரிய டேமு. அது மட்டும் கிடையாது, அமெரிக்காவில் இருக்கிற எலக்ட்ரிசிட்டிலே 2வது எலக்ட்ரிசிட்டி இங்கேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க. இங்கே இருக்கிற மக்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி உருவாக்கப்பட்டது தான் வேகஸ். அவங்க லீவு நாளில் இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணி வேகஸில் போய் அவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அப்படி அவங்க என்ஜாய் பண்ணாலும் இன்றைக்கி அமெரிக்காவோட பெரிய எலக்ட்ரிக் சோர்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா இங்கேருந்து. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா டாக்டர் எலிவுட் மெட், இவர் தான் இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரு. ஆனால் இந்த டேமுக்கு பேர் வச்சது காரணம் இன்னைக்கு இங்கே இருந்த அதிபர் இருக்கார்ல ஹூவர், அவரோட ஞாபகமாக இருக்கனால இதுக்கு ஹூவர் டேம்னு பேர் வச்சுட்டாங்க. வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேவா, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை பாய்.